cerita yang digambarkan dalam relief tersebut juga merupakan salah satu cerita yang sangat populer atau sangat terkenal di wilayah Asia, khususnya di Asia Tenggara. Indonesia's Prambanan temple compounds, centuries-old heritage, Part 2 of 2. Continue watching to find out more. Vegan, 'cause if we owe blood, we must repay with blood. Greet your friends in Mauritian Creole with Kirol. That means, what's up? Respected viewers, I am Nevin. The faithful people of Mauritius send you warmest regards. Welcome to part 2 of Indonesia's Prambanan temple compounds, centuries-old heritage. The Temple of Prambanan is a complex consisting of over 200 temples and is the largest Hindu temple in Indonesia. Together with the Buddhist temples of Lembang, Bebra and Siwu, Prambanan was listed as a UNESCO World Heritage Site in 1991. Known collectively as Prambanan temple compounds, these historically significant structures are located within the Prambanan Archaeological Park. The architectural layout of Prambanan Temple is that of a mandala representation of Hindu cosmology. The inner sanctum, or Garbhagriha, is adorned with a 3-meter-high statue of Lord Shiva. The temple bases cover an area of 390 square meters. They represent the Burloka, the realm of mortals who are still intertwined with unholy desires on the physical earth we inhabit. The middle square, or Burvaloka, and second stage of the temples represents the middle world where beings have begun to perceive the realm of light and truth, stripping themselves of worldly attachments. The Burvaloka has 4 levels, each decorated with numerous stupas, which are used as a place of meditation. The temple peaks and innermost square represent the highest and holiest region, Svarloka, which is 110 square meter area elevated 1.5 meters above the central courtyard. The Prambanan temple's inner square contains a collection of 16 temples made up of stone structures and reliefs, all intricately decorated. The tallest, Lord Shiva temple, stands 47.6 meters high. On either side stand the Lord Brahma and Lord Vishnu temples, both reaching a height of 33 meters. 3 other temples known as the Wahana or vehicle temples are situated adjacent to their passenger temples. For example, Vishnu temple is complemented by a temple dedicated to Garuda, the legendary semi-divine human eagle person. Likewise, Nandi shrine, honoring the ox person, is in front of the Shiva temple, and the Angsa shrine, honoring the sacred swan person, accompanies the Brahma temple. There are also statues of Lord Chandra, the god of the moon, and Lord Surya, god of the sun. Both are depicted standing in chariots drawn by horse people. Surrounding the main temples are another 224 much smaller temples, which are mainly unrestored. These are called Candi Perwara, the guardian temples. Mr. Andy Putranto, an archaeologist and historian who lectures at Universitas Gadjah Mada's Department of Archaeology, rejoins us now to tell us more about the rich history of the Prambanan temple compounds. Nama Prambanan berasal dari kata para Brahmana. Artinya disitulah tempat tinggalnya para Brahmana, karena di situ ada banyak bangunan candi yang didirikan. Di kompleks Candi Prambanan, kita
bisa menjumpai adanya penggambaran relief yang berwujud burung dengan kepala manusia. Perwujudan ini sebetulnya tidak hanya dijumpai di Kompleks Candi Prambanan saja, tetapi di beberapa candi lainnya yang ada di wilayah Jawa Tengah pada khususnya, seperti Borobudur, kemudian ada Candi Mendut dan sebagainya, itu juga dijumpai. The bird people in this relief consists of a male who is referred to as Kinara and a female who is called Kinari. Kinara dan Kinari ini adalah burung yang tinggal di nirwana atau di surga. Sama dengan kalpataru yang disebut sebagai pohon surga. Nah, jadi mereka itu merupakan makhluk yang bersifat mitologi yang hanya ada dalam konsep-konsep cerita yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya kehidupan yang ada di nirwana. If one lives soberly, the animals will be secure. They will never pour forth their blood. Men will never cause beasts to die. The knives of cooks will be useless, and the table will be loaded with the fruits given us by nature, and we will be content. Saint Basil the Great, vegetarian. Graceful viewers, let's take a moment to pray for the guardianship of our planet. We'll be right back here on Supreme Master Television. Welcome back to Indonesia's Prambanan temple compounds. Centuries-old heritage, part 2 of 2, as Mr. Andi Putranto describes the reliefs on the site. Kompleks Candi Prambanan sangat dikenal karena karakteristik reliefnya yang disebut sebagai teknik bas relief yang memiliki kualitas yang sangat bagus sekali. Dan kebetulan pula tidak hanya teknik dalam membuat reliefnya, tetapi cerita yang digambarkan dalam relief tersebut juga merupakan salah satu cerita yang sangat populer atau sangat terkenal di wilayah Asia, khususnya di Asia Tenggara. Relief cerita yang ada di Kompleks Candi Prambanan sebetulnya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah relief cerita Ramayana. Relief cerita Ramayana ini bisa kita jumpai pada Candi Siwa, kemudian kita jumpai juga di Candi Brahma, yang merupakan kelompok candi utama atau candi induk yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Kemudian relief cerita yang kedua adalah relief cerita Krisnayana. Relief cerita Krisnayana ini bisa kita jumpai pada Candi Wisnu yang letaknya di sebelah utara. Described as an aid to the Hindu ritual of circumambulation, the series of intricate carvings depict the entire Hindu epic Ramayana and are designed to be experienced in a state of solemn contemplation, walking in a clockwise direction around the inner compound from the east side of the Shiva temple to the Brahma temple. The balustrade of the Vishnu temple is similarly illustrated, depicting the Krishnayana or the life of Lord Krishna. Nah, relief Ramayana ini adalah relief yang sangat populer sekali. Banyak hal-hal yang terkait dengan relief cerita ini, baik berupa tokoh-tokohnya yang sering ditampilkan atau dipentaskan dalam bentuk kisah, seperti wayang orang, kemudian juga wayang kulit. Adapun tokoh-tokoh yang bisa kita lihat pada relief cerita Ramayana adalah misalnya Hanuman, kemudian ada Rama, ada Sinta, kemudian ada Sugriwa, kemudian ada Rahwana atau Dasamuka, kemudian ada Kumbakarna. Selain itu juga ada beberapa momen yang terkait dengan satu peristiwa yang ada dalam kisah atau cerita Ramayana yang juga cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa yang biasa dipintaskan dalam bentuk pewayangan, wayang kulit. Misalnya Kumbakarna gugur, kemudian ada kisah juga Romo Tambak, kemudian ada kisah Anoman Obong. Nah, itu semua sebetulnya ada di relief Ramayana yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Jadi Kompleks Candi Prambanan menyimpan relief yang sangat terkenal yang bisa disaksikan dalam kehidupan keseharian masyarakat di Jawa dalam bentuk pementasan kesenian yang berupa seni
tari, seni pewayangan, wayang orang, ataupun wayang kulit. Beginning in 1961, the Prambanan Ramayana has been staged as a traditional Javanese ballet, combining dance and drama without dialogue. It was originally presented on the night of each full moon upon the Trimurti open stage, where the three main temples become illuminated by specially designed lightning effects, providing an exquisite backdrop for performances that consist of more than 200 dancers and gamelan musicians. In more recent times, due to its overwhelming popularity, the Prambanan Ramayana is performed 3 times a week, and a nearby indoor venue additionally accommodates performances during the rainy season. However, as Mr. Andy Putranto warns, the Prambanan temples face dangers from volcanic activity. Kompleks Candi Prambanan secara geomorfologi dibangun di atas lahan yang merupakan bentuk lahan asal vulkan, dan secara fisiografi terletak pada lereng bawah Merapi. Tentu saja hal ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama ketika terjadi proses erupsi yang secara siklus mungkin 4 tahunan sekali hingga 10 tahun sekali. Dampak primernya adalah Kompleks Candi Prambanan menerima kiriman hujan abu sebagai salah satu material hasil letusan yang dilontarkan ke udara. Nah, dampak negatifnya adalah material Candi Prambanan yang terbuat dari batu vulkanis itu akan tertutup oleh abu vulkanis yang di dalamnya mengandung berbagai macam senyawa kimia dalam bentuk silika dan juga mungkin pasir dan sebagainya. Sehingga hal ini tentu dalam jangka panjangnya akan memberikan pengaruh yang kurang bagus untuk kondisi material batu penyusun candi. Dampak sekunder yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Merapi yaitu ancaman lahar dingin. Karena ketika tahun 2010 Gunung Merapi erupsi besar, ada sejumlah cukup banyak volume material hasil letusan yang diendapkan di sekitar lereng atas Merapi, yang kemudian sewaktu-waktu bisa turun dalam bentuk aliran lahar hujan atau biasa disebut sebagai lahar dingin. Dan kebetulan pula di sebelah barat Kompleks Candi Prambanan itu mengalir Sungai Opak. Sungai Opak ini adalah sungai yang memiliki hulu, kebetulan pula berhulu di kawasan atau di lereng Merapi, sehingga otomatis dia akan menjadi salah satu jalan yang dipakai untuk turunnya aliran lahar hujan. In 2021, Mount Merapi again erupted, sending a river of lava and searing gas clouds on the densely populated island of Java and prompting the evacuation of nearly 2,000 people. It erupted again in March 2022, causing about 250 people to flee. With gratitude to Mr. Andy Putranto for sharing his knowledge on the Prambanan temple compounds. We pray that this important heritage site and all residents of the area be protected as humanity quickly transitions to the earth-stabilizing vegan lifestyle in God's mercy. Don't fear that you'll be lonely if you make war, 'cause all your clans, past or future generations, will be also dragged into hell to accompany you.